much, members of the press, for honoring our invitation here today. My name is Edward Githaiga, President Bunge la Mwananchi. As you all know, Bunge la Mwananchi fights for the rights of the common man in Kenya, and to ensure that anywhere where the common man is facing injustice or his rights are deprived, we are always there to ensure that their rights are called for. We as Bunge la Mwananchi, on the 9th of September, we took a petition to Parliament and the Senate. This is the National Assembly and the Senate. And in this petition, we were asking them to urgently address the plight of our women in Saudi Arabia, because it has become a trend of late, and not just of late, for the last almost 10 years. Our women have been tortured, enslaved, raped, and sexually abused in Saudi Arabia. Our young sisters leave this country in search of greener pastures because they know very well that in Kenya there is no employment. So when they go there, they go with hope of the entire family. But it's very unfortunate that quite a number, have ended up losing their lives, have ended up being sexually abused, have ended up being tortured, have ended up seeing things that they did not expect in a foreign country. And that is why we as Bunge la Mwananchi have also gone to the Ombudsman. We have also gone to the National Employment Authority. We have also gone to Central Organization of Trade Unions run by KOTU. Especially the trade union, we are asking Mr. Atwoli, kindly. You've been in the governing council of the International Labour Organization for some time now, and there is a ratification that needs to be done in the country, in the ILO Article 189, which needs to be ratified in Kenya. Yes. And that ratification, or that article, was passed in the year 2012. And this was the year that domestic workers were internationally recognized as workers, as any workers. Yes. So we thank you for recently, we've seen you come into the media, but we are saying you as the ILO representative in the governing body of Kenya, you need to do much more. And we are calling for a meeting with you so that we can look into this matter. We are also calling on the Director of Immigration. We need to know how many Kenyans have left this country for Saudi Arabia. We do not want to hear that our people are suffering in those countries and the Ministry of Foreign Affairs and Immigration don't even have an idea or a clue where they are and who they are. Yes. And because we are the ones who voted in the government of the day, the government led by our Excellency William Samoei Ruto and his Deputy President Gachagua, we are supporting the government in every initiative that it is currently taking. Because the governments before have failed, because the deaths have continued on and on and on, we have hope that the bottom-up government will make a change to this. Yes. And that is why we as Bunge la Mwananchi also take time to recognize non-governmental organizations such as the Sonko Rescue Team. Yes. As you have all seen, Governor Sonko and his rescue team, led by my brother here, have gone out of their way to ensure the body of Margaret is repatriated back to Kenya. Yes. And you know the body has been in the mortuary or in Saudi Arabia for over 6 months. Yes. Without anybody to support the family. This is a very humble family that comes from Kibra. They cannot afford anything. The brother is here, the family members are here, and they are very distraught. We are also calling on His Excellency the President to see fit how he can support this family. And not just this family, and the many other families we've seen. Especially noting by trend, we have realized that a lot of these young girls who are dying are from Mount Kenya region. Every week we are hearing there is a Wairimo, Wangeshi, Wangare. This week it is Warogoro who has been brought in a body bag. We are asking the government of Kenya to do something about it. Lastly, we saw last week
the agents going and in the media and claiming, and we need these agents investigated, and claiming that our girls are being raped, killed, tortured and enslaved because wako na joto kwa mwili. Ati wanafanya abortion. Yani agents bala mujali, hata sasa sioni agent hata mmoja hapa. Hata ule ambao the one who gave the job to Warugoro is not even here. But you can team up there in town and call the media and claim that our girls have heat in their body and they are the ones going into prostitution. We are calling on the national government led by the new DCIO to investigate these agents with immediate effect. We as Bunge la Wananchi will provide the necessary intelligence on these agents. We have their numbers. We know where their offices are. Even those ones who came on TV, they need to be investigated. We are not saying all agents are bad, but we also know some of these agents are working as proxies for Arab people who are illegally running agencies in Kenya. They are hiding behind the scenes. They target young looking beautiful women and cheat them that they are taking them to Saudi Arabia for good jobs. But when they get there, they are taken to a holding house where they are sold on to the best bidder. Like it was 400 years ago of slavery. It is slowly creeping in back through these agencies. Therefore, we as Bunge la Wananchi say enough is it? Enough. Enough is it? Enough. All agents need to be stopped, and we are going to court, and we've petitioned the parliament and the Senate to put a hold to all licenses. And we are giving a warning to the National Employment Authority, NEA, who licenses these people. We know a lot of money has been circulating in those offices at the expense of our children. We also want to thank the Kingdom of Saudi Arabia. We have nothing against the Kingdom of Saudi Arabia. In fact, us as Kenyans, we are very happy that a lot of Kenyans have benefited from the employment that they get in Saudi Arabia. But those few people who are spoiling the name of the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. Ambassador, we are asking you to join hands with us, with the Kenya government, and implement the international treaties that protect domestic workers. Because the workers who are working in the airports, in the hotel industries, and in construction industry in Saudi Arabia are not suffering. But those working in domestic jobs are the ones who are suffering the most. So we are saying this needs a multilateral approach, bipartisan approach to ensure that we stop this. We bring this to an end. Thank you very much. I would like to give an opportunity to the family member. He can come and stand here where I am so that he's a brother and he can introduce himself. Okay, kindly introduce yourself, then take us through at least tuambie kidogo Margaret alienda lini and what happened. Okay, naitwa Sam. Margaret my sister. My sister, okay, alienda last year mwezi wa 3 hapo. And okay, alikuwa anaenda kutafuta job no. That's as in niko nasema aje, as in hizi vitu za kwenda huko bila kujua kwenye as in unaenda kufanya huko. Okay, most of the stories tusikia saa hizi ni death. Ama ukirudi hapa unakuja kuwa paralyzed ona. Sasa mimi ningeuliza tu as in kama brother tu juu na feel juu uni sister yangu unaona. Okay, singetaka mtu mwingine afeel vile nasikia saa hii. So ningependa tu imana tu okay, hii story ifike tu mwisho tu. Yeah. Okay. Yeah. Maybe kuna mwingine tunaweza ongea nawe kidogo. Niongea kidogo. Naitwa Milka. Mimi ni wa familia. Mimi naweza tu omba serikali ingilie kati hii mambo ya Saudia kwa sababu watoto wetu, wasichana wetu wanateseka. Wanaume usikii, wanaume wenye wanakufa lakini wasichana ndio wanaenda wanakuja wakiwa maiti. So ile ombi langu tu
ni government itusikilie huruma, ni kwa sababu wanaacha watoto wadogo. Kama Magi ameacha watoto wadogo sana. Sasa una mzigo imebaki kwa familia ama kwa shushu. But alikuwa ameenda kwa sababu ya kutafutia hao watoto. But ile hali ya kuwatafutia amekuja akiwa maiti. So inauma sana. Government ichukue hatua. Hiyo ndio ombi langu. Sisi kama bunge la mwananchi, sisi kama bunge la mwananchi tungependa kueleza agents vile president amesema. Hatuoni hata mmoja wenu hapa saa ya shida, lakini saa kuchukua bahasha tunawaona town kwa hizo building kubwa kubwa, na tumejaribu kuita kikao na nyinyi agents, mumekataa. Tumepiga simu mnatudoji, kwa sababu tulikuwa tunataka tujue kusikia both side of the story, tusikie kutoka kwa agent na kutoka kwa lalamishi, lakini nyinyi mmefanya ikakuwa mchezo wa paka na panya. Na sasa sisi kama bunge la mwananchi, kwa sababu mmefikisha hapo, mkitaka tucheze hiyo mchezo wa paka na panya, hiyo sisi tunajua kucheza vizuri sana. Tunajua kulikuwa na chama inaitwa ODM, ilikuwa inasema machozi Monday. Sisi pia tunaweza sema machozi Tuesday. Kila Tuesday tutakujaga kwa ofisi zenyu kufanya demonstration kwa ofisi zenyu, na tunaweza sema namna hii sanduku ambayo tumekuja kuchukua hapa ikuwe ya mwisho. Sanduku yenye tutapata ingine tutaitoa hapa, tutaleta kwa mlango wenu. Nyinyi ndio mtupe solution. Tufanye nini hii maiti ambayo tumeileta? Kama mtaendelea kucheza mchezo wa paka na panya ile ambao mnacheza na sisi, tumeita nyinyi tukae na nyinyi kwa meza, mmekataa. Hii itakuwa mwili ya mwisho kutoa hapa na kuelekeza straight kwa kaburi. The next coffin ile itakuja hapa, mimi nawaeleza hivi, tutaleta kwa doorstep yenyu, na hatutaitoa hapo hiyo coffin kama hamtaleta resignation ya kusema muacha maneno kuwa agent, kwa sababu nyinyi ndio mmeleta hii yote. Sababu ukiongea na serikali inakwambia pia ni agent. It seems like mko slippery kwa serikali, na sasa umekuwa slippery kwa wale watu pia. Wanafaa at least tuambie watu, kwa sababu kazi ya bunge la mwananchi ni kuambia watu, kupea watu ripoti ya ukweli na kusensitize watu about anything bad or anything good. Na hiyo mmekataa. So hatuna budi, ile mwili tutapata ingine tutaleta kwa ofisi zenyu kama hamtaongea na sisi. So asanteni sana, mmesikia familia imeongea, members wa bunge la wananchi wameongea, wamama, ule mama Wangari yako wapi ule mmoja? Anyway, amefaint. Utaongea? Kidogo tu sana. Saseni kwanza. It's a great morning, si ndio? Si kwanza always tutarudisha shukrani kwa Mungu, because God ndio above everything. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Jawe. Ndio maana bado ile body tumeweka tunaifanyia more investigating, ndio pia familia wapate haki yao. Hivi unaniona hapa leo, mimi sijalala. Nilishinda jana na baba yake marehemu, nimeshinda na anko ya marehemu, nimeshinda na ndugu yake na kazini yake. Baba tulikuwa na jana hata chini kama ashazimia. Jana nimeshinda nao, mimi ndio nimefanya process yote. Kile tungeomba sisi kama mwananchi wa Kenya, tuko na serikali mpya na pia tunaaminia hii serikali ishike pia common mwananchi, because pia kupata ile process ya makaratasi jana niliingia huko kuanzia saa 1, I think nilimaliziwa kitu 6, na ni vitu ziko pale, na ni Mkenya ambaye anasafa body iko huko nje. Wakati nilipatiwa zile barua nikatumwa niende kwanza nika sign death permit, barua ya kutoka kwetu ya medical.
ndio itumwe Saudi. Saudi wanaandikia death permit ya mwenda zake ambaye niko na document zote hapa nitawapatia. Ukiangalia kwa ile death permit na wanauliza reason yeye kudedi, wanasema alikuja hospitali normal na ni normal death. But watupatie normal death, ugonjwa ni gani? Next, ukiangalia Governor Mike Sonko alipata ripoti, kule ripoti yetu imekuja kutoka Saudi. Walikuwa wanasema alikufa last month, lakini ile ripoti tumepata original, alikufa tarehe 6 mwezi wa 3. 6 months. Ndiye alikufa huko Saudi. Ndio sasa body wakaiweka kwa hospitali mochari fulani ya Saudi inaitwa Igwe Funeral something, kitu kama hiyo. Sasa naye Mungu ni mkubwa, tumesaidika, tumepata kila kitu. Familia tuko nao, babake anakaa Kibira, ni familia ajiwezi, nimemchukua kwa nyumba yake, ako ndani. Signature yake ndio ilikuwa imetuweka zaidi hapa. Sasa babake juu ako ndani, si tungeomba kwanza tupoe mwili, tukue na baba yake, ndio tunaweza kuwa na kitu ya kusema, because hata hatuna kitu ya kusema. Sisi ile tunasema, sisi tunaambia serikali ijaribu ishikane na hizi institute zinapeleka watu. Serikali ishikane pia na medias. Unajua tusipopuuza medias, gavai wapatie power waweze kucirculate hizi vitu, pia tutapata informations mapema. Gavai patie medias power. Wanaweza patia hata offices kwa hizo Saudi, Qatar, wapi, na tuwekewe kama box airport. Watu wanatupa hizi problem, na wale watu wote familia zao ziko nje, waturushie kama box, tuweze kupata record ya familia ziko nje ni wangapi, sofa ni wangapi wako hospitali, familia ngapi wajua watu yao wako wapi. Tuweze kusaidia na serikali kutafuta Mkenya ule anateseka nchi za Uarabuni. Unajua hatuwezi sema ni kwote, kuna wale wanaenda wana succeed, wanakuja na life better, but 90% ni wale wanakuja na problems. Juu mimi nimeanza kureceive bodies, sasa niko na 15 years na hii kazi ya rescue team. Niko na bodies more than 15 years, nimechukua Saudi, Qatar, Lebanon, wapi. Hakuna ile inakujaga ikiwa sawa, zote zinakujaga zikiwa kuna kitu wametendea Mkenya. Na kila wakati tukipiga kelele, hakuna serikali inajitolelea kulilia Mkenya. Tunaonaga tu labda Governor Mike Sonko hivi anakuja kama hasla, anaokoa ile anaweza, ile inamshinda, tunawachia pia familia. Sisi kama raia pia tunaingilia, lakini tukipata serikali itashikana na mwananchi, ishikane na program kama hizi, ishikane na bunge la mwananchi, ishikane pia na institutes, I think tutapata a way ya kusaidia Wakenya wote mahali wako, because Mkenya ni Mkenya mahali yuko. Na sisi tuko ready hata kushikana na media, mtupate information ni wapi tutaenda, ni country gani mgonjwa yuko, ni country gani kuna maiti. Sisi tutajitolelea kama Sonko Rescue Team, tutasimamia hizi familia for free. Na ile pesa kidogo Mungu ametusaidia kwa hiyo organization yetu. Ingawaji tulifungiwa account na serikali ilipita, tunaomba Mungu ile kidogo Mike Sonko anapata kwa biashara zake azidi kujinyima, atusukumie kabla atumalize hizi kesi, tuendelee kusaidia wale wanateseka kule nje. Hatuna mengi. Sonko Rescue Team, na pia najua tutashikana very soon na government. Tunajua vetting inaendelea na kuna ma-CS wale substantive, so tutashikana na national government na ndio tuweze kutatua hii maneno. Sisi kama bunge la wananchi tutafungua help desk pale Jivanji Gardens na tutaweka hema hapo. Mimi kama president wa bunge la wananchi ndahakikisha hiyo hema imewekwa hapo na desk, ndio watu wakuje. Kaa kuna makesi mafamilia huko nje, kama familia ndugu yangu hapa ilikuwa inajua hii maneno, lakini si hatukuwa tunajua. Ndio familia zile zingine ziko huko nje ambazo watoto wao wajulikani. Unasikia mpaka kuna harvesting of organs. Watu wetu wanaenda wakiwa na organ zote, wakirudi huko hawana organ. Kwa hivyo mtu anaweza hata danganywa anaenda kuandikwa kazi, kumbe wanataka kuharvest organ yako. Ukifika huko wanachomoa hiyo organ. Sisi kama bunge tunasema ya kwamba hiyo help desk
Mkenya wowote pali yoyote, na mnaweza chukua hii namba 0705 227255. Narudia tena 0705 227255. Mkipiga hiyo namba mtaweza kupata usaidizi, details zenyu zitachukuliwa na tutaweka pamoja kama petitioners wetu wale ambao tunaenda kotini next week, ndio tuweze kusimamisha hii maneno, kwa sababu venye umesikia SRT miaka 15 wamekuwa wakileta hawa Kenya ambao wamedhulumika huko pande za Saudi na Uarabuni, na tunajua agencies bado wamekuwa katikati ya hii maneno, juu hata sio Sonko ama mtu mwingine anafaa kuleta hiyo mwili, ni hiyo agent ambayo amempatanisha na mwajiri wake wa kazi. Huo ndio ako na responsibility according to the laws of Kenya, according to National Employment Authority Act ule ambao anawapatia, and according to the labor laws of international treaties. Kwa hivyo our agency hatutawachana na nyinyi at all. Sisi tutashikana pamoja na DCI tuweze kusaidia venye tunaweza hii investigation, ndio wale agencies ambao wako na ukora ile wanafanya ama wana abet hii mambo ya slavery ama international rings of prostitution, alafu wasichana wetu wakikuja hapa mnasema ni nyege wako nayo, hiyo tuna kashif sana. Na hao agents walisema hivyo next week tuko kwa ofisi zenyu. Tunataka mtuambie hivyo sisi kwa macho, sisi kama bunge la wananchi, kwa sababu sisi ni watetezi wa mwananchi na hatutakubali hiyo maneno. Bunge la wananchi, bunge la wananchi, bunge la wananchi. Asanteni sana. Hapo hapo hapo. Songa kidogo, vuta kidogo. Yeye katikati ya rodi ndio pande hii na pande hii tuweze kujua nini tunaangalia hapo. Naulize. Mzake alikuwa ndani. Mzake kwa. Ndio anakaa. Unaingia kwa kamera. Mtu anajua hawezi vumilia because mwili mingi ukujaga zikiwa na shida, usisogea hapa. Unajua utakuwa tu strong, usisogea hapa. Tunasema tuangalie tunabeba nini. Babake pia akuja, babake tunataka babake pia. Familia. Hapa familia ikuje kwa. Karibia hapa. Muna mingia. Buda yake lazima akuwe, hatuwezi funga bila buda yake. Yangu de. Bude yako. Bude hale. Bude. Bude. Yale kina dama hale. Wewe uko ndio na. Wewe kuzana. Ile chini. Hata kwa mwana ndo Muslimu. Mko dagate? Familia. Lazima tufanye nini kwa ndani? Tutakuwa kama sawa.
utakuta hakuna kitu inaweza kuwa mzee kwanza akuje. mzee yako Yuko. hana shida. Yule Vuta mbele, vuta sanduku mbele kidogo. basi Itoke nje, toke nje, toke nje, nikana toka nje. Hapo sawa. Sawa. Tutu. Keheka gavana re. Susan. Halo. Unaona unakaa tu mbele ya mimi.